For 30 years, El Salvador has been ravaged by a gang war that has already taken more than 60,000 lives. Gangs that terrorize the population, harass small business owners, and murder all those who refuse to comply. ¿Y me puedes mandar tu ubicación, por favor, porque así... Our informant is in communication with one of the leaders of the Barrio 18 gang, El Barrio 18. After weeks of negotiations, he has agreed to meet with us. But we won't know the address of the meeting until the very last minute. Le pedí que me mandara la ubicación porque como cambiamos de lugar, entonces ese lugar exactamente no lo conozco. The leader of the gang is being hunted by the police. He controls a strategic neighbourhood in San Salvador, the capital. The man's name is Julio. He is about to swear in a new member, nicknamed the Little One. Vamos a brincar a un compañero. Lo vamos a dar un ingreso a la familia. Ustedes ya saben cómo es la onda. Le tienen que enseñar el respeto y la disciplina. ¿Cuáles son las cualidades de la persona indispensables para ser parte de la familia, de la partida? Simplemente que esté en total actividad. Las facultades mentales, ya sabe usted, pues entre más loco está mejor. ¿Pero hay que haber matado antes o algo para ser parte de esto? Fíjese de que voy a omitir esa pregunta, solamente lo voy a dejar a la imaginación, ¿verdad? At just 17 years old, the Little One has already completed some jobs for the gang. But to be a full-fledged member, he must go through a rite of passage, a ceremony after which he will choose his war name. Ya saben de que le tienen que pegar no duro ni tampoco suave, sino que con el amor que ustedes saben, pues, ¿verdad? Que en la calle nos han enseñado, ¿verdad? Vaya, vaya, acérquense. Párate vos allí. No le van a pegar ni en la cara, ni en los huevos, ni chontazos, ni codazos. Cáganle. 1, 2, pégale. 3, 4. The leader of Barrio 18 will slowly count to 18. 15, 16, ...17... La 18, órale. Órale. Bienvenido. Bienvenido, ya sabe ahí. Vaya, sabe, bienvenido a la familia. Tiene que portar bien de ahora en adelante. Oiga, ¿cómo quiere que le digan? Terrible. Vaya, él es el terrible. Órale. De la pandilla 18. Órale. Oigan, hoy delante él es su hermano, ya no es su amigo ni su compañero, él es su hermano de hoy en adelante. Así como él los tiene que cuidar, ustedes lo tienen que cuidar a él. ¿Qué sentís ahora que sos parte de esto oficialmente? Bien, o sea, contento porque ya soy parte de la familia. To ease his pain, the leader of the gang has his own way of dealing with it. A ver, ya le dimos la medicina, no porque ya ratito estaba, ay. No, pero duele, ¿qué pensás que a mí no me dolió? The Terrible dropped out of school in 9th grade in the hope of one day joining the gang. Caught off guard, his parents could only advise him to be careful. ¿Estás listo a morir por el padre? Pues sí. Sí. Si muriera por el barrio. Sí. He will now have to obey his leader's orders, whatever they may be. Esto es como un trabajo. Si usted se mete a trabajar, lo único que ahí te despiden, ¿verdad? Y aquí no. Y pues sí es un día importante, pienso yo, porque ahí es donde uno toma la decisión, pues qué va a querer hacer toda su vida. Robbery, extortion, assassinations. The new recruit's schedule will fill up quickly. His boss will personally make sure of it.
black sandy beaches along the Pacific Ocean, Spanish colonial architecture, volcanic lakes surrounded by restaurants. El Salvador has many qualities of a dream destination. However, tourists are becoming increasingly rare. This small Central American country, bordering Honduras and Guatemala, is often referred to as one of the most dangerous in the world. Every year, between 3,000 and 6,000 people are murdered in El Salvador, shocking for a population of just 6 million. Since the 1990s, the country has faced an extremely violent gang war. En una bolsa viene cabeza y en la otra viene el resto del cuerpo, el tronco. The main two gangs at the forefront of this war are the MS-13 and the Barrio 18. Their members are called the Mareros. Son ellos o somos nosotros. Matamos o nos matan. There are rumoured to be over 60,000 Mareros throughout the country. They have taken control of the majority of neighbourhoods, terrorising their inhabitants. Se acercan a ellos, si no les colaboran, pues los matan. In an attempt to stop the violence, the newly elected president, Nayib Bukele, declared a state of emergency in June 2019. Nos toca ahora a todos cuidarlo, sacar adelante a ese niño que es nuestra familia, es nuestro país, es El Salvador. 5,000 soldiers and 2,500 police are deployed throughout the country. In prisons, conditions of detention for gang members are getting tougher. No quiero ningún pandillero. In San Francisco Gotera, the prisoners are subjected to intense religious conditioning. Those who disrespect the law of these evangelical pastors are punished. Despite these strong measures, gang leaders continue to gather new recruits. The whole country has been overrun by terror. To leave a gang, there is only God. Yo te clamo, Señor, misericordia. Or death. We met criminologists El ver cadáveres de niños mutilados duele. and gang leaders. He tenido 18 años, fue la primera vez que maté a una persona. For several weeks, we dug deep into this ruthless world of the Salvadorian Mareros, where death sets the rhythm of daily life and people are murdered for just a few dollars. In the center of the capital city, San Salvador, the Department of Forensic Medicine in the Ministry of Justice. The morning shift change takes over. The business in progress, giving a name to the most recent bodies found. Around 20 coroners work here 24/7, on call to leave for a crime scene at any given moment. It is the 13th of the month, the preferred date for the MS-13 to commit murders. For Barrio 18, it's unsurprisingly 5 days later, on the 18th. It's 2 p.m. Leonardo has just been called to the switchboard. Ni modo, a trabajar de nuevo. A la Trinidad. 3 maduritos. The coroner is used to particularly gruesome crime scenes. He never leaves his intervention kit behind. Para empezar, para la lluvia, pues terreno difícil para protección de rodillas, mascarilla. Es por los olores fuertes de la descomposición de los cadáveres. Impermeable para que no se adhieran los olores a la ropa. ¿Y un cuchillo también? Sí, un cuchillo también. Para cortar naranjas, comida y otras cositas más ahí, otros trucos más. In 14 years, Leonardo has assessed hundreds of bodies. Cuando usted es médico forense en El Salvador, ¿hay mucho trabajo? Sí, bastante trabajo.
La violencia en este país es bastante grande, así que... ¿Los números de cadáveres que ha trabajado? No, son tantos que ya uno pierde la cuenta. Son muchos, muchos cadáveres. The crime scene is located in a neighbourhood that happens to be controlled by gangs. Leonardo is met with a significant security presence. Most of the investigators are hooded to avoid reprisals against them or their families. The 3 bodies are located below the houses in this ravine. Está desmembrado. Está desmembrado. Está en las dos manos, miembros superiores y los pies. The corpses show the marks from the Barrio 18 gang. The police were able to locate the bodies thanks to a video of the massacre taken by a gang member. Entonces, me voy a llevar mi bastón. eso sí. A few kilometers away, in the nearby suburbs of San Salvador, Ingrid, Leonardo's colleague, also arrives at a crime scene. A motorcyclist reported the body to the authorities. In El Salvador, around 10 murders are committed every day. ¿Y lo que se conoce del caso? Que había presencia de un bulto, estaba ensabanado, con sábana blanca. ¿Cómo dejaron orientada la cabeza? Al norte. Al norte. Ingrid gives the investigators the go-ahead to start handling the corpse. En las bolsas no tiene nada. Vamos a ver si tiene algo. The man has no papers on him. The coroner immediately looks for signs of the cause of death. Estaba puleado, tiene edema en la cabeza, no va. No estaba puleado, solo el surco completo sí estaba. 3 surcos completos apergaminados. Ingrid already has a hypothesis on this crime. Probablemente una asfixia por estrangulación, pero se va a determinar todo en autopsia. ¿El estrangulamiento es un modo de operación de las pandillas? Sí, sí. A veces puede ser solamente con un lazo, con una pita, pero también puede ser manual. Pero sí se ha visto bastante. Back to the crime scene that Leonardo is examining, the police have found the first body. En este momento van a subir en 2 bolsas otro cuerpo. En una bolsa viene cabeza, ambos brazos y ambas piernas. Y en la otra viene el resto del cuerpo, el tronco. Leonardo has little doubt about the cause of death. En el caso del desmembrado, sí ha sido un objeto cortocontundente o un machete el que ha hecho esos cortes. ¿Se puede decir que es una firma de pandillas? Sí, la firma de ellos es desmembrarlo, cortarlo en piezas y después depositarlo en una fosa pequeña. A frequent horror for a very specific purpose. Infundir más temor a la población, mientras más violento sea, mejor para ellos porque las personas tienen más miedo de que les pueda suceder esa situación. Ingrid has brought the corpse from the roadside to the morgue at the Department of Forensic Medicine in the Ministry of Justice. Their hypothesis is quickly confirmed. En él se encontraron hemorragias subconjuntivales, cianosis de la boca y de los lechos unguiales de manos. Por las características del surco, una estrangulación, me parece. A DNA test will attempt to identify the victim, but no matter how hard the forensic doctors try, it is important to know that in El Salvador, 1 out of 5 bodies remain unclaimed by families. Scared of what could happen, families rarely collaborate with the justice system. Maria's son was murdered following a racketeering case. She was one of those who refused the police's help.
hubieron unos detectives que querían que uno levantara, ¿cómo le llaman? Una búsqueda por lo que él había perdido. No, le dije yo. A veces las paredes tienen oídos y mejor ser el que no sabe nada. Her husband was a taxi driver. He refused several times to pay the tax imposed by a gang when he went through their neighbourhood. Las personas conocían dónde vivíamos. Le dijeron de que si él no daba la renta, que si él no arreglaba las cosas, le dieron cierta hora que iba a hallar a sus hijos muertos. Without money, the couple was unable to comply. The gang then killed their son with several bullets. To save the life of their second child, Maria and her husband decided to flee. ¿Se ha fijado de que la mayoría de gente sale de sus hogares por sus hijos? Porque perder un hijo es bien difícil. In El Salvador, 1 in 4 people are victims of extortion. To talk about it is to put oneself in a position of extreme vulnerability. As a result, the gangs grow their small businesses without fear of denunciation. Despite this law of silence, Roberto got to know the business of these elusive maderos. In this neighbourhood of around 5,000 inhabitants, racketeering brings the gang $80,000 a month. Ellos sí pagan extorsión aquí. Los vendedores que vienen del lado fuera a vender aquí, ellos sí les pagan a los pandilleros para ingresar. Pero la gente de la comunidad no paga extorsión. This drink delivery man, for example, has to pay $30 each visit. Ya se la pueden dejar a través del señor de la tienda, los molineros, que ellos, la mayoría les colaboran y de una forma bastante estratégica y oculta. One of the gang's errand boys will come and collect the money. Since the emergency and the reinforcement of patrols in June 2019, gang members have had to become more discreet. There are thousands of men stationed as lookouts. Uno entra, llega a la entrada, ya ellos ya saben cuántos policías andan, quiénes los acompañan. Siempre tienen información. When the police arrive, the alleyways are empty. Only children and a few elderly people dare to go out. The police are on their guard. In 2019, 25 officers were killed by gangs. Suddenly, Roberto and his colleagues see a suspect, probably a lookout. The young man is a minor. The police are checking his mobile phone. ¿Para qué cargas lo usado? ¿Para qué? This phone, certainly offered by the gang, is used to signal danger, but also to receive orders. Y estos hipotes son los que los utilizan para ubicar la policía o para desplazarse drogas, armas, esconderlos. Como las leyes aquí son un poquito más leves para los menores de edad, ellos no utilizan mayores. Se acercan a ellos, si no les colaboran, pues los matan. Dale, retírate, no te quiero volver a ver aquí. Without any evidence on the phone, the young man leaves free. Most orders are given by mobile phones from the prisons. They come from the top prison chiefs. Since the state of emergency, the government wants to discourage young people from joining gangs. Throughout the city, a poster campaign warns the population.
But for the authorities, it is also a question of ensuring that orders do not leave the prison. The San Francisco Gotera Penitentiary Center, a 5-hour drive from the capital. Antennas to intercept communications have just been installed all around the prison. Since the anti-gang policy was tightened, our journalist is the first to be allowed in. In El Salvador, 17,000 gang members are locked up. 1,740 of them are here. This morning, the director is due to announce a series of new measures. In addition to blocking phone activity, he also wants to avoid the transmission of orders taking place during visits. A partir de ayer, este penal ha sido declarado como de seguridad. Si usted estaba pensado por la familia aquí, ya se jodió. No va a haber visita. No va a haber nada. No quiero ningún pandillero aquí. Ninguno. Se va a investigar su familia, va a investigar a ustedes, y van a tener problemas si andan mal. No me vaya a inventar nada, porque ahí tengo un montón de fusiles y con ganas de jalarle. Y ahorita, juegos que no es que, solo palabra de Dios las 24 horas. Bendito el hombre que confía en Jehová. In this very religious country, the government is relying on gang members to follow Christianity and break all links with crime. In San Francisco Gotera, 2 evangelical churches, the Tower of Fire and the Holiness of God, watch over the prisoners. The pastors are all prisoners. Que vuestra confianza no está fundamentada en ningún hombre de esta tierra. Vuestra confianza está fundada en Jehová. Carlos is a leader among the prisoners. He is also a pastor, and it is he who will ensure our safety during the filming. Este sector número 6 está estipulado como nivel 1. Hay gente como homicidios, extorsiones, homicidio agravado. Se cree que es de más peligrosidad. Las condenas vienen para abajo. 390 años. Así 120, 100. In El Salvador, they practice cumulative sentencing. Other than prayers, no activity is authorized by the warden apart from reading the Bible. Carlos was sentenced to 30 years in prison for murder in 2009. He wanted to show us the difficult living conditions of the inmates. Uno, dos, tres, 4. Sucesivamente, lo mismo aquí abajo. Son 4. Lo mismo posteriormente, lo mismo 4. En total, hace un espacio de 12. Y estamos saturados. Entonces, hay que hacer tipos de rotación para que ellos puedan estar, no solamente puedan estar en un solo lugar, sino puedan tener diferentes también maneras de un día van a estar en una hamaca y tal vez en otros días van a estar allá abajo para que nada más esté un espacio. Prisoners are forced to sleep in pairs on a single bed. The others are suspended from the ceiling in hammocks, handmade, on the assembly line. Lo que es este sector está como para con 125 internos y le hemos metido 400. Causa problema por el saturamiento, la calor. In San Francisco Gotera, there are 6 times more prisoners than there are places available. Everything is lacking, starting with water.
están vacías las pilas. Hay baños de 2 o 3 días o 4 días. Aquí he pasado la gente hasta 20 días sin bañarse. The detainees have had to improvise to stock up when the taps are open. Se recicla esta agua para que en el momento de dar baño solo viene y se agarra, se da y esta agua viene y todos ellos ahí se bañan. The use of toilets is also rationed. 3 baños hay aquí nada más. Está uno aquí, que es el que se ocupa por cualquier emergencia, lo que es ya del encierro de las 6 hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Old bottles are also used as urinals. Despite these harsh conditions, most of the convicts remain hopeful. If they give up gang life and devote themselves to religion, the justice system promises them a remission of their sentence. So, to prove their good faith, some prisoners have crossed out the name of the gang which they belong to. Vamos a leer el verso número 28. However, according to the head of the prison, out of the 1,740 prisoners, 250 are still active gang members. It is impossible to distinguish between them, because here everyone assures to have become a perfect Christian. Satanás me metió a las cuevas de él, pensando que yo era un lobo feroz, destructivo para el mundo. Mas no se percató que yo estaba ahí, pero mi corazón era de cristiano, era de oveja. Stanley, 28 years old, was sentenced to 97 years in prison for several murders. He joined Barrio 18 after his mother was attacked by an MS-13 gang member. Mi mamá trabajaba, ella vendía pan. Me recuerdo yo que le quitó la bolsa y golpeó a mi madre y le quitó el pan y nos dejó sin nada. Yo lo que me quedó en mi mente fue las 2 letras de él que yo le di. Y ese recuerdo estuvo en mí. Como quiso más fuerte seducirme, a meterme y a tener la rivalidad con ellos. Eso fue lo que me llevó a mí hasta ese lugar. In San Francisco Gotera, enemy gang members must live together, something they would avoid at all costs on the outside. Los 3 más grandes son de ella. Ay, mira aquel de la esquina. Mira ese reí. Aquella choca, esa china. Y a una le dicen la Terminator. No. Oscar, also convicted of manslaughter, has been here for 20 years. He joined MS-13 at the age of 14. All his cell neighbors are from Barrio 18. Jamás ni nunca me imaginé poder estar conviviendo con ella. Nos odiábamos a muerte, nunca me imaginé, pero Dios hace lo que es imposible. Pues era mi enemigo, yo tenía que hacerle algo. Significaba robarle la vida o me la robaba él a mí, no significaba. Aquí en El Salvador así es. Locura. Oscar claims to regret his past. Las pandillas es una vida de angustia, de dolor, de llorar, se sufre. Entonces, no le recomiendo eso a nadie. It's hard to judge their sincerity. De lo más vil del mundo. Khaled, 24 years old, also claims to have abandoned his gang. Quizás con todo el dolor de mi alma, yo digo, realmente me equivoqué, hice cosas malas. Mi madre quizás hoy quisiera abrazarme, y yo también a ella, pero realmente yo sé que algún día se va a poder. Khaled didn't know his father. He joined the gang at the age of 17 when his mother emigrated to the United States to try and make a living. The young man is imprisoned for aggravated robbery and unlawful imprisonment. His wife, an accomplice, gave birth to their child in prison. Yo cuando tengo y veo la foto de mi hijo, yo recuerdo y digo, tengo que seguir adelante. Tengo que luchar, tengo que dar un buen ejemplo a él. ¿Por qué? Porque tal vez yo nunca quizás tuve un padre conmigo que me dijera, hijo, esto, o hijo, esto. Tal vez yo siempre lo soñé y lo deseé, pero no me tocó a mí.
Did Jesus and the pastors perform miracles? In any case, in San Francisco Gotera, it is better to follow their words to the letter. Otherwise, they risk punishment. Away from the other inmates, we come across a tiny cell where about 15 prisoners are crammed together without water or a toilet. No, yo ando 125 años, pero estoy aquí porque no quiero estar en los sectores. ¿Cuántos años llevas? ¿Por qué? Ay, no quiero estar en los sectores como hijos los cristianos. Ay, nosotros como no somos cristianos. ¿Tienen derecho a salir de esta celda? No, o la baño en la tarde, en la mañana, nada más. Ni una actividad. After a bit of insistence, we learn that these men are not cast aside in these inhumane conditions because of their past crimes, but due to their sexuality. El motivo que nosotros no podemos estar dentro de los sectores es porque somos homosexuales. Y reconocemos de que adentro es una iglesia. Y por eso que estamos aislados acá. Somos varias que vemos acá, no solo yo. One couple decides to brave all the taboos and kiss, a gesture all the more shocking as one belonged to MS-13 and the other to Barrio 18. ¿Era posible antes una amistad entre 18 y MS antes? No, lo matan a uno. Solo uno paga con la vida de uno. Antes, cuando yo era activo, no era posible. Más sin embargo, me mataba él a mí o yo a él. Solo verlo me daba entraba en una etapa de una ira. Our interview is interrupted by the arrival of a new prisoner. ¿Era homosexual? Sí. Con permiso. It was the evangelical pastors of the prison who demanded that the homosexuals be isolated in a dark dungeon. The director agreed 2.5 years ago. Y a ellos se les aconseja y se les enseñan que delante de Dios solamente Dios hizo varón y hembra. Lo importante es que Él quiere dejar esa manera de vivir y entregarle su corazón a Jesucristo. To escape the hell of this overcrowded cell, there is only one solution: to renounce homosexuality. If in prison daily life may seem unbearable, outside it's not necessarily much better. In most neighbourhoods, gang leaders must disguise themselves if they want to leave their territory. In San Salvador, we find Julio, the leader of Barrio 18, who enthroned the terrible after a beating. His day always begins with the same ritual, masking any obvious affiliation to the gang. Este es buenísimo. Esto lo que hace es ayudarme a poderme mover en las calles. Tengo un hogar pues que sostener y mantener. As long as they weren't caught in the act, tattooed maderos could move freely, until around 3 years ago when the anti-gang policy was imposed. Now they are systematically arrested. Julio joined Barrio 18 at the age of 14 after a tragic incident. Pues a mi corta edad mataron a mi hermano, los de la otra pandilla, ¿verdad? Entonces yo sufrí un shock de la pérdida, era mi único hermano, no lo soporté, entonces lo primero que se me vino a la mente fue la venganza. ¿Te tocó matar para poder ir escalando? Bueno, usted bien sabe de que santos no somos, pero acuérdese de que venir y decir de que sí he asesinado a otra persona, pues no es una cosa muy fácil. Con esto ya les estoy confirmando, pues, ¿verdad? Ya que es una pregunta muy importante para ustedes. Julio has already spent 10 years behind bars for theft and serious crimes, but he doesn't want to tell us more.
This afternoon, the gang leader has organised a small football match with the local youths. Véngase pues, vengan, vengan, vengan. His new recruit, the Terrible, is one of the players. Son 10 minutos y 10 minutos. The man wearing an orange bandana is called Zorro. He's a sicario, a hitman. El resultado, 10 goles a 3 goles nos ganaron. Tiempo de no jugar, va. At the end of the match, Julio and the sicario have planned a small prize for the players. Ahí están los ganadores, ahí. Hey, gracias. Selling us a rather positive image of Barrio 18. Galletas a los niños. Galletas a los niños. Vaya, a las niñas también, a las niñas grandes también, dale. Dale a tu sobrino que ya te va a pegar, es enojado. ¡La galleta a los niños! In El Salvador, 1 out of 3 live below the poverty line. The average salary is less than $500 per month. For Julio and the hitman, this poverty is responsible for the existence of gangs. Todos procedemos de familias de escasos recursos, ¿verdad? Que al no tener que comer, ¿verdad? Entonces, a veces la desesperación de uno lo hace cometer un delito, ya sea un robo, un hurto, ¿verdad? Pero como la gente de alto nivel no comprende ni nunca va a entender eso porque nunca ha tenido una necesidad. Se nos está exigiendo cero extorsión, o cero andar robando, o cero esto, o cero lo otro, cuando no se nos está abriendo una fuente de trabajo, una oportunidad donde podamos decir, hey, queremos dejar de hacer esto, queremos delinquir. For Julio, the ongoing government pressure on gangs is having exactly the opposite effect. Esta herida que tiene El Salvador, que se llama delincuencia, no solo viene y se dice, los vamos a matar a todos, que eso genera más violencia. After the snack offered by the gang leader, Zorro agrees to tell us a bit more about his life as a hitman. Muchos, porque como de temprana edad han sido muchos. No puedo decir entre 10, 20, porque tengo 19 años de andar en el barrio, ya. Entonces ando tatuajes que valen 5 cabezas, 2, 3 cabezas. Entonces el andar manchado de la cara es un privilegio, andar manchado de los brazos es otro privilegio, es querer ser más que otra persona. These murders inscribed on his skin force Zorro to live in hiding as well. Me ha traído muchas consecuencias. No poder salir a un parque con mis hijos, se podría decir libremente, poder ir a un supermercado, a un metrocentro. New gang members no longer tattoo themselves. The leaders forbid it so that their men can blend into society. This is the case of this boy, nicknamed the Evil. Tengo 17 años, me metí a la pandilla a los 14. Ya he matado con arma blanca nada más. These young people who fall into the hands of gang leaders often have the same profile. They've grown up in a poor neighbourhood, often in a family without a father and with no prospects for the future. Zorro wanted to invite us to his home. The hitman wants to prove to us that gang members don't roll in gold. Esta es mi humilde casa, ordenando estoy ahorita porque no me gusta ver el desorden. Le hice la fiesta a mi esposa, un almuerzo con ayuda de otra gente. Le regalamos eso, un ramo de rosas bien hermoso también. Zorro rents this little house, 2 rooms with a kitchen, for $80 a month. He wants us to believe that even if he kills, he's not bad at heart. He bought his furniture with honest money in the market.
Mira, estos son mis sillones, mira. Aunque no lo creas, estos sillones me ha costado. Vive Dios. Dice la palabra de que nosotros no tenemos que jurar ni sobre la tierra ni sobre el cielo. Pero yo tengo comprobantes. ¿Cómo poder mostrarte lo que tengo aquí y a dónde? Esta mesita también comprada la hice. Adri, recogeme lo que tenés ahí y meterlo por el cuarto porque voy a ocupar la mesa. Pero ahorita, por favor. Despite the atrocities he has committed, Zorro sees himself as a good father. Los pandilleros no son tan malos como los describen, pues. No te digo no tengo errores, pero ya no horrores, ya no mato, ya no extorsiono, ya no robo, ya no violo. A radical, unsuspected change of path. Only a small detail stands in his way. Mi hijo quiere ser policía, fíjate, y para mí es bien difícil, pero fíjate que no le quito el pensamiento, el impulso el que él tiene, porque para mí sería bueno, fíjate, que fuera alguien importante pues, para su país, pero no como los corruptos de ahora. Zorro is still very afraid of the police. Mi miedo de que me puedan agarrar y me puedan desaparecer. Ya. Sí. Le vamos a dar gracias a Dios por la comida y porque sabemos que hay niños que no tienen que comer y gracias a Dios pues nosotros tenemos el alimento. Le vamos a decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros. Zorro, the sicario who claims to repent, prays every day as if to ward off the ghosts of the past that could lead him straight to prison. As in El Salvador, corpses often resurface. Every year, a total of 3,000 people mysteriously disappear. However, throughout the country, one man is feared by the gangs. He finds the disappeared bodies and reopens the judicial investigations. Israel Ticas is a forensic criminologist for the Public Prosecutor's Office. La música me relaja, me gusta cantar, me gusta todo tipo de género de música y eso me relaja, igual que las películas, ver películas, eso es desestresante. Chico de mi barrio con escenas, pero libros que descalzo. Despite his relaxed demeanour, the man is a workaholic. He has already found more than 500 bodies. This morning, he's going to his latest construction site. Israel Ticas has just uncovered a mass grave. Allá están los grafitis de quienes dominan el sector. The excavations are taking place in an area under the control of the MS-13. Es peligroso, ya vio la señora se va cubriendo, puede ser familiar de uno de ellos. In this case, legal experts informed Israel Ticas that corpses could be buried in this forest. Similar to the work of an archaeologist, he has spent months sweeping the area with his team. The case is sensitive. Among the 11 bodies already found, there are soldiers, policemen, and several gang members. For the official announcement to the press, members of the Public Prosecutor's Office made a special visit to the area. Cada cuerpo que nosotros encontramos es hijo, es padre, es hermano, es familiar de alguien y hay que darle solución. Es importante que podamos ponerle cara a todas las personas que han sido desaparecidas. After the journalists leave, Israel Ticas agrees for us to stay with him at his guards. Podemos estar expuestos a un atentado por cualquier lugar, entonces todos cargamos armas para defendernos, todos, hasta los técnicos, los investigadores. Es parte de las herramientas de trabajo.
All these bodies were buried between 2016 and 2018. The criminologist is preparing to surface the 11th skeleton from the ground. There are tens of thousands like this one, left scattered all over the country. Para ocultar el ilícito, o sea, el homicidio, si no hay cadáver, no hay delito. Entonces, por eso es que los inhuman, los entierran. Y gracias a su trabajo ya han encontrado a criminales. Muchos. No me conviene hablar de eso porque yo estoy en el país y te vuelves enemigo de los delincuentes, de los grupos estos, sí te pueden causar daño por el hecho de estar en contra de ellos. Among the objects found around the dead man, only one in particular caught the attention of Israel Ticas. He can now rule out a natural death. Esto es una pañoleta. Esto es un maletín que se pone en la cintura. Esto es un calcetín. Y esto es alambre con el que estaba atado el cuerpo y una cinta con la que estaba atado de los pies. Israel Ticas has developed a hard skin over time, but some crime scenes still upset him. Pero sí han habido casos que me han derrumbado también, casos más de niños degollados que los encuentro sobre los cuerpos de los papás. Y le reclamo a Dios, porque yo digo, ¿por qué, Señor? Si es una criatura, es un angelito, pero el ver cadáveres de niños mutilados, desmembrados o degollados, limpiarles la boquita, ver la mirada que tienen cuando están frescos, o sea, duele eso. For Israel Ticas, he has seen a recent increase in the violence used by gangs. Torturas con objetos en sus mandíbulas, decapitamientos o desmembramientos en vida, que les extraen el corazón en vida, les abren acá y el corazón palpitando. The bones will be sent to the Criminal Anthropology Department in the Ministry of Justice for detailed analysis. Algún día vamos a terminar con todo esto, que vamos a lograr salir de la luz. No. Tal vez dentro de unos 30 años. Maybe. Quizás no, porque está difícil. For the criminologist, the authorities' fight against gangs is a losing battle, as leaving a criminal organization is almost impossible. The only option, tolerated by the MS-13 and Barrio 18, is to become an irreproachable believer in God. In El Salvador, there is only one reintegration structure. And it belongs to a Baptist evangelist church. In this neighborhood, also controlled by the Mareros, gang members recently out of prison like Montano are trying to become bakers. ¿Cuánto? ¿De cuál le damos? De este va. Pan dulce, pan con ajo, pan con jamón, pizza, croissant, güey. Despite the opposition of his parishioners, Pastor Moz has created a small artisanal bakery in the basement of his church, where about 20 former gang members learn how to make bread and pastries. Mano Guerra, en su trabajo es elaborar tortas mexicanas. Se ha especializado ahí en tacos y tortas, yuca frita, y descubren muchas habilidades que quizás antes no sabían que las tenían. Entonces es parte del desarrollo de ellos, ¿verdad? Del cambio de su mentalidad, saber que cuesta ganarse el dinero. A difficult gamble. Even if they had served their sentence, ex-gang members are hated by the population. La gente sigue pensando que un pandillero no puede cambiar, que lo único que merece es morir, ¿verdad? Hay una condena pública, ¿verdad? Since he has taken in these ex-gang members, Pastor Moz has lost many followers. Te dicen que es fácil entrar a la pandilla, pero no te dicen que las
Las únicas salidas son la cárcel o la muerte. No perdas tu vida en las pandillas. Juan Carlos is one of the newest arrivals. He just got out of prison 3 months ago. He was a high-ranking leader of Barrio 18. He tenido la oportunidad quizás de tener miles de dólares, miles. Tener quizás poder, mujeres, dinero, o sea, fama, pues. Quizás la primera experiencia que yo tuve fue como a los 15 años, que apuñalé a un baboso en un baile. Me acuerdo que le metí un gran cuchillo así, salí corriendo porque me asusté y me acuerdo que me fui a meter debajo de la cama y ya no salí ahí. Pero ya tenía yo 18 años. Me acuerdo que fue la primera vez que maté a una persona. Y ahí se me hizo vicio. Después de uno, pues otro, y así sucesivamente. Hasta que ya todo el mundo se me ha calmado con fulano. The former gang leader was also recruiting many young people. Sí, cuando me recuerdo me dan ganas de llorar. Porque metí a la pandilla un montón de niños. Que unos murieron en mis brazos. Eran de joyos, de escopeta, balaceados. Buenos niños que me decían, ¿sabes qué? Voy con vos, me da la muerte, me decían. A la partida voy a morir, me decían. Pastor Moz's apprentice bakers would all like to erase their past, a past often engraved on their skin. ¿No quieren tortillas, hermano? Sí, pues claro, yo no quisiera andar así. Quisiera andar quizás así, ve, todo mi cuerpo. After the rounds, Saul spends several hours praying. Oh, bendito Dios poderoso, ahora yo declaro, Señor, te pido, Señor, por aquellos que se han alejado de tu obra, Señor. Saul is aware that his appearance can be shocking, so before going out on the street, he always covers his arms. Sí, pues sí, le tiene miedo a uno. Le tiene miedo, la gente piensa que le vas a robar o lo vas a matar. Pueden matar eso, piensa la gente. Ay, como... Pues sí, no me gusta que la gente me tenga miedo ni nada, no quiero que me vean así, ¿no? Others, in order to go totally unnoticed, have been able to have their tattoos removed, thanks to a free program by the National Youth Institute. Aquí es el antes, un antes y un después. Fíjate que hoy me siento libre, me puedo subirme en un bus. Si me he visto bien, hay gente que no nota que algún día tal vez fuimos pandilleros. However, it's best to avoid running into your former crime friends. Y tenía problemas con la pandilla. Para ellos esto lo toman como tipo una blasfemia, quitarse los tatuajes. O sea que el único camino que nosotros los podemos salir de las pandillas buscando a Dios. Back from his store, Montano, the street vendor, calls his girlfriend. Se olvidó ya. Hemos jurado amarlo hasta la muerte. Se olvidó. The young woman answers him with the sign of the gang. On her chest, she has tattooed the number 18. Is she still a part of Barrio 18? Montano remains elusive. The next morning, it's the day of the evangelical service. All the ex-gang members get dressed up. Saul goes to the hairdresser, and once again he makes sure to hide his tattoos. No, antes no me vestía así. Antes me vestía camisetas normales, manga corta. No me gustaba mucho la camisa así, pero como... Others iron, put on their cologne, and shine their shoes.
It's 10 o'clock. The celebration begins with dancing and singing. In the crowd, ex-gang members mix with local residents. Today, a new apprentice baker joins the community. Nos ponemos de pie todos y oramos al Señor en esta hora para bendecir la vida de nuestro hermano Julio, para que su fe, hermano, no decaiga. Y ahí mostraste, Señor, tu misericordia. Y cada uno de estos hombres, Señor, condenados por la sociedad. Last year, in spite of prayers, 5 of Pastor Moses' residents fell back into contact with their gang, and all of them were murdered. Each year, violence in El Salvador causes more than 3,000 deaths in a country of over 6 million people.